其实这有点像打仗，在这样的一个有限的医疗资源的情况下，其实就决定了我们的医疗行为不可能跟平时是完全一样。哪些病人更有可能被我们救活？这些病人显然是需要有更多的医疗资源的，而使得更多的人能够接受在一定程度上去延续或者是挽救他们生命的这样的治疗，这可能对更多的人意味着更多的生存的机会。Und die Regierungschefs der Länder haben eine Entscheidung, die heute noch nicht notwendig ist, kann schon morgen oder in der nächsten Woche notwendig werden. Selbstverständlich, als das Coronavirus noch in China fand statt, ganz im Lichte der aktuellen Situation. Wir sind in einer Situation, die außergewöhnlich ist in jeder Beziehung. Und zwar, ich würde sagen, außergewöhnlicher als zu der Zeit der Bankenkrise, weil wir hier es mit einem gesundheitlichen Problem, einer gesundheitlichen Herausforderung zu tun haben, auf die die Wissenschaft und die Medizin noch keine Antwort hat. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, erstens Menschenleben zu retten, so gut wir das können, und zweitens die wirtschaftliche Tätigkeit am Laufen zu halten. Und beide Aufgaben sind anspruchsvoll und denen wollen wir gerecht werden. Hasta por un mes, todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional. Igualmente, estamos haciendo esfuerzos supremos para coordinar con el gobierno de Colombia, dado que en Colombia ya han aparecido varios casos. Nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia. Y la primera medida que tenemos que tomar I think that unfortunately these restrictions are very necessary because we can see when we were in Europe how quickly it was spreading out. First they thought it was not going to be a big deal. The second thing is, as Patrick has pointed out, this is the shape of an epidemic. So you go along the bottom for some time with not very much happening, and that's probably where we are now. There are currently 590 cases that have been identified in the UK, and there are more than 20 patients on intensive care units. If you calculate what that really means in terms of the total number, it's much more likely that we've got somewhere between 5,000 and 10,000 people infected at the moment. We've identified 590, the same sorts of ratios will be true in other. We are very happy that we can look today, tomorrow, all is closed, and tomorrow, after tomorrow, we go home. And it's nice that we can show it. O sea, fue una suerte increíble, increíble. Porque yo he venido de tan lejos y lo que a mí me decía la gente allá en Chile, tienes que visitar la Sagrada Familia, no te puedes venir de Barcelona si no la visita. Entonces para mí fue una bendición de Dios. Eso. We're very lucky that we get the chance to see the Sagrada. It's one of the most important sites in Barcelona, and we already have seen the musical. Cut measures to tackle the virus.
Attorney General, is it time to shut schools? Should we be following the example of Ireland? Are you going to step up measures to tackle the disease? Princess Cruises, the operator of 2 ocean liners that suffered coronavirus outbreaks, said it's suspending all voyages for 2 months. Shares of its parent company Carnival, which have already lost over half their value since the start of the year, tumbled further on the news. The suspension impacts all 18 ships operated by Princess Cruises, starting Thursday all the way until May 10th. Princess Cruises has found itself caught in the crosshairs of the public health crisis. First in February, when its Diamond Princess cruise ship in Japan came under the spotlight after hundreds of people on board were infected with corona. Segundo, el cambiar hábitos, no saludar de beso, de abrazo. Nosotros estamos tomando una decisión y es el suspender. No vamos a permitir en ningún momento que venga a internarse a este hospital. Tienen que llevarles a un lugar donde no hay mucha gente, donde muchos pacientes no van. ¿Qué inconsciente? El gobierno totalmente lo maquilla. La señora supuestamente estaba estable, y si estaba estable, ¿para qué le están trayendo a un hospital?